In the last class, we were discussing about mutual induction and transformers which work on the basis of mutual induction. How can we calculate number of turns, the output voltage, etc. And now we are going to discuss about another phenomenon named self-induction. So here you can see a diagram, or we can say it's a circuit. Here we have a solenoid. We know what is solenoid, an insulated copper wire wounded in the form of helix. Then it is connected with a 12 volt DC. And we know that when we switch on, what will happen? The bulb will glow. Okay. So in this circuit, we can see a solenoid, a source of DC, a bulb, and on switching on, the bulb will glow. And one more thing we have to remember is, when current passes through the circuit, a magnetic field will be developed around it. That means large number of magnetic lines can be found around it. Here also we can see large number of magnetic lines. Large number of magnetic lines will be formed. Okay. But when we replace the 12 volt DC by a 12 volt AC source, what will happen? We are replacing a 12 volt DC with an AC source of same voltage. And again, when we switch on, what will happen? When you observe the bulb, the intensity of light will be decreased. When you observe the bulb, the intensity of light coming from the bulb is decreased. The only thing what we have done, we replaced the DC source with AC source. The voltage is same. So same amount of current will be flowing through the circuit. Even then, the intensity of bulb decrease. What is the reason behind that? In the case of DC, when we discussed, a magnetic field is formed around it. Is that right? A magnetic field will be formed around it. But what is the peculiarity of the magnetic field formed around in the case of DC? It will be a stable magnetic field and it will have a north pole and a south pole. Now, what we have done, we have replaced the DC with AC. So that means now we are providing a direction changing current, or a current which continuously changes its direction. Then what will happen to the magnetic field formed? The magnetic field formed also will change its direction continuously. That means a changing magnetic field is forming around this solenoid. Okay, now we have to remember about the mutual induction. We have two coils, a primary coil which create a continuously changing magnetic field, and we have a secondary coil which is existing in that continuously changing magnetic field. So the secondary changes that magnetic flux and induce an EMF in it. Primarily, നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു. So look here. Both things are happening on the same coil here. Here we have the primary coil which is creating a changing magnetic field, and this coil is here acting as a secondary coil which in turn break that magnetic field flux again. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്?
ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കോയിൽ, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി കോയിൽ. ഓക്കെ, പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. when we provide AC, a continuously changing magnetic field will be developed around it. ഇനി സെക്കൻഡറി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡറി is breaking that formed magnetic flux and an EMF will be induced in it. അതും ഇവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നു. So that means the same coil creates a changing magnetic field and the same coil is breaking that formed magnetic flux and an EMF will be induced inside this coil. And that, what is the peculiarity of that induced EMF? It will flow in the opposite direction of provided voltage. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന AC ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി കോൾ ദാറ്റ് EMF ആസ് ബാക്ക് EMF or the EMF which flows in the backward direction. ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാക്ക് EMF എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു. സോ വി പ്രൊവൈഡ് an AC supply voltage 12 volt and due to self-induction a back EMF will be formed and it will flow in the opposite direction of provided voltage. So this is our back EMF. So if this is the direction of provided voltage, back EMF will be in the opposite direction. Then what will happen? Assume if the back EMF is 1 volt, how much will be the effective voltage? Effective voltage will be equal to supplied voltage minus back EMF. Why minus back EMF? Since that EMF is flowing in the opposite direction. So 12 volt minus 1 volt will give you 11 volt. So why the intensity of bulb decreased? Because of self-induction, a back EMF will be produced and that back EMF will reduce the applied voltage. So in the DC, 12 volt is completely flowing through the bulb. So the bulb will glow with an intensity of 12 volt. But when in the case of DC, when we provide 12 volt DC, the 12 volt DC will be completely flowing through the bulb and the bulb will glow with an intensity of 12 volt. But when we provide an AC of 12 volt, because of self-induction, since it produces a back EMF, the effective voltage will be decreased. So if you are assuming the back EMF as 1 volt, the effective voltage flowing through the circuit will be 11 volt. So the intensity will be of 11 volt, then the intensity of bulb will decrease. Okay. Then if we introduce a soft iron core into it, what will happen? When we introduce a soft iron core into the solenoid, what will happen? The flux density increases. That means number of flux broken increases. Then the back EMF will be increased some more. Then what will happen? Maybe the back EMF will be increased to 1.5 volt. Then what will happen? 12 volt minus 1.5 volt. It will be 10.5 volt. So when you introduce a soft iron core into the solenoid, flux density increases, back EMF increases because of self-induction. Then again the effective voltage decreases. So the intensity of bulb will again decrease. Okay. So I will tell you once again. Self-induction happens only in AC. നമ്മൾ എന്തിനാ DC പറഞ്ഞത്? DC യിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനാണ്.
നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ആ 12 വോൾട്ട് സോളിനോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ബൾബിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ 12 വോൾട്ട് എത്രയുണ്ടോ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കും. അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ DC എന്ന സർക്യൂട്ട് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഏതിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ? സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് AC. ഇനി AC യിൽ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? When we provide a solenoid in an AC circuit, due to the changing magnetic flux, an EMF will be induced inside the solenoid. And this EMF will flow in the opposite direction of supplied voltage. So we call that EMF as back EMF. When a back EMF is produced in an AC circuit, what will happen? The effective voltage will decreased. Then the intensity of bulb will decrease. And one more thing, when we introduce a softened core into the solenoid, the flux density increases, so the amount of back EMF produced also increases. Then the effective voltage again decreases. Okay, I think it is clear. So here we have a question. A solenoid inserted with a softened core connected with an AC supply, the switch bulb V1. And the questions are, what happens when S1 switched on? Second one, what happens when softened core is removed to the intensity of B1? Why? What happens when number of turns in the solenoid is reduced to the intensity of bulb V1? Why? Then what happens when AC is replaced by DC of same voltage to intensity of bulb B1? So this is our question. Then let us go to the first question. What happens when S1 is switched on? When S1 is switched on, what will happen? We know the bulb will glow. Okay, the bulb will glow. Nothing more to explain. But when we move to the second question, what happens when softened core is removed to the intensity of B1? When we remove the softened core, flux density decreases. Softened core is removed to the intensity of B1. When we remove the softened core, flux density decreases, and because of that reason, back EMF decreases. When back EMF decreases, effective voltage increases. അല്ലെ, ബാക്ക് EMF കുറയുമ്പോൾ സപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് കുറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ബൾബ്? ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ബൾബ് ഇൻക്രീസസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. What happens when number of turns in the solenoid is reduced to the intensity of bulb V1? For example, if 50 turns are there, you are making it into half. 25 turns of a solenoid is introduced. Then what will happen to the intensity of bulb? When you reduce the number of turns in the solenoid. When you reduce the number of turns in the solenoid, what will happen? Again, the back EMF will decrease. Effective voltage again increases. Then the intensity of bulb will increase somewhat. കുറച്ചും കൂടെ intensity of കൂടും. Then fourth one, what happens when AC is replaced by DC? അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേശം ബാക്ക് EMF അവിടെ ഉണ്ടാവും, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവാണെങ്കിൽ. But when you replace the AC by DC, what will happen? There will not be any back EMF. The supplied voltage will completely passes through the bulb, and the bulb will glow in the maximum intensity. ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരിക.
ഇത് തിരിച്ചും ചോദിക്കാം. ആദ്യം DC-യുടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തരുന്നു, പിന്നെ AC ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അതിനുശേഷം അതിലുപയോഗിക്കുന്ന സോളിനോയിഡിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ലൈൻ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ ചോദിക്കാം. അടുത്ത സ്റ്റേജിലോ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് ടേൺ കോർ കടത്തി വെച്ചാൽ ബൾബിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഈ രീതിയിലും ചോദിക്കാം. അപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക്, താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്കും ചോദിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും. Okay, try to answer this question.